Wow. It's raining. Good morning. It's raining. And it's cold but it's nice. Pupunta tayo ngayon sa rooms hotel para kumain ng breakfast. Kasi itong hotel namin, they don't serve breakfast. Pero it's okay dahil yung rooms hotel is just 6 minutes away from here. Medyo lang siya. Medyo uphill. Pero okay lang. That's our morning walk. Sa kalsada. Dahil kami dun sa baba. So, ito yung way namin papunta sa rooms hotel. Andun yung rooms hotel. So, dun tayo papunta. Dito lang tayo dito sa taas. Andun tayo sa gate. So, pasok na tayo. Good morning. This is our host. Good morning. Good. Our number for the omelette.
busog. Wow. And the view. Cheers. Happy birthday. Thanks. Buffet breakfast dito sa room hotel, 48 lang. So, mga 60 dirham siya equivalent. So, good. Tsaka may food sila sa doon. So, may bacon, may beef sausage, tapos may prosciutto, and then, meron silang honey cells. So, ngayon pa lang magta-try ng honey cells. Meron silang omelette station. Basta, ano siya, good deal for 60 dirhams. At saka, yung host namin, yung Wooden Hotel Kazbegi, is an executive chef dito sa hotel. So, inadala niya kami ng ito. Ano to, Mau? Popular yogurt nila homemade. So, try natin. Okay. So, try ko muna ito before the other. Oo. I'm supposed to mix this. No? No. So, parang medyo, ano siya, yung consistency niya, hindi siya yung malapot na yogurt. So, let's try. Nice. So, natikman na natin yung Jordan yogurt. Pero ang pinakamaganda sa lahat, This is the view. See? You can see the Kazbegi Mountains from here. Pabalik na tayo sa hotel. So, nag-day tour kami papunta dito. Pero hindi na kami bumalik ng Tbilisi. Nag-stay kami dito for a night. And then today, babalik tayo sa Tbilisi. Magko-commute na lang kami.